So what do you guys think about Pastor and Jolie Auntie? പാഷനോട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെന്താ പറയണമെന്നൊന്നും പറയത്തില്ല. പാഷൻ നമ്മളെല്ലാം ഒത്തിരി കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ഭവനങ്ങളിൽ തക്ക സമയങ്ങൾ വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും വരുവാന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ എന്തോ ചെയ്യണം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഷാരോൺ ചർച്ച് നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിപ്പോൾ എന്തോന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയണമല്ലോ. അത് നമ്മുടെ പാസ്റ്ററിനെ രഞ്ജൻ ഫിലിപ്പ് പാസ്റ്ററിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു വിഷയമാണ്. അതാ നല്ലൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു, ഈ പ്രവചനത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നവർ പ്രമാണിക്കുന്നവരും ഭാഗ്യവാന്മാർ. എന്നാൽ എനിക്ക് പാസ്റ്ററിനോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഈ പ്രവചന വാക്യങ്ങളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും അല്ലാതെ പ്രമാണിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. അവസാന പുസ്തകത്തിൻ്റെ 22-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 7-ാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ഈ പ്രവചന പുസ്തകം ഈ പ്രവചനം പ്രമാണിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. അവസാനം വരെ നമുക്കത് പ്രമാണിച്ച് നിൽക്കണം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഷാരോൺ ഫെലോഷിപ്പിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടം, നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മൾ അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി കാണണം. അതെൻ്റെ ആഗ്രഹം. അത് നമ്മളെന്നും എല്ലാവരും കാണണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. എത്ര പേര് പോകുമെന്നറിയത്തില്ല. സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും സന്തോഷത്തിലും നിൽക്കുന്നവർ മാത്രം ദൈവസന്നിധി കാണും. സ്നേഹമാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്താവ് പറയുന്നത്, ഞാൻ പുതിയൊരു കൽപ്പന നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു, അത് സ്നേഹമാണ്. അത് 20 കൽപ്പനകൾ തന്നിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ 21-ാമത്തെ കൽപ്പനയാണ് സ്നേഹം എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾ 1-ാമത്തെ കൽപ്പനയായിട്ട് എടുത്ത് അത് പ്രമാണിച്ച് നിന്നാൽ നമ്മളെല്ലാവരും അവിടെ കാണും. സ്തോത്രം. Well, ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു IPC കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത്. ഒരു 2010 ഞങ്ങൾ ഈ ഹ്യൂസ്റ്റൺ പ്രദേശത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയും അതേ സമയത്ത് അന്നേരം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉപദേശി വന്ന് ഷാരോണിലെ ഉപദേശം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഈ വിശ്വാസത്തിലോട്ട് മാറി. ഷാരോണിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷമായി നിൽക്കുന്നു. Seriously though, I think very highly of Pastor. I have a lot of respect for him. I think that he sincerely believes in our word and in our doctrines in our church, and you can see the sincerity of how much he cares about us as individuals and also as a congregation when you see the tears that he sheds when he prays for us. I have a lot of respect for him and I think very highly of him. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്ററിനെയും ജോളിയെ മീറ്റ് ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു. താങ്ക് യു. Pastor Renjen and Jolie, they are very one of the rare couples that I've seen who at such a young age, have given their whole life to God, doing the ministry faithfully. Pastor as a person, he's very respectful, not only to the elders, not only to people who are older than him, but younger people. So, I mean, that's one of the unique characteristics. He's very responsible. He takes his job very seriously, and he makes sure that everyone's catered to. Very loving personality, and I mean, what more can I say? Like, Jolie is also the right match for him
God brought them together, as well as she's a very big support for the ministry that he's doing right now. She is very outgoing. She's if at all she sees a change in a person's face, she makes sure she goes and finds the reason behind it, and then she I mean, that shows that they care as a family for the church. And I wish that they stay with us for longer. I mean, because as a church, as a family, as an individual, we have been blessed by them. And I pray that God will bless them too and use our church to bless their ministry. I think it's a privilege to actually even know Pastor Renjen and Jolie, just to know that there's a family and a pastor and his wife who has that much passion for God. Love you both. God bless you with dozens of children, and you'll be blessing to our church and wherever you go. God bless you. Pastor is a very nice pastor. He is very nice. And Jolie Chichi? Oh, she is very nice. She's good. Okay. And, they got to lead the church in a godly way. Pastor Renjen is a great man of God. He is a good shepherd and a good leader. He is a role model for our youth as well as our young kids. The one thing I like about him, he is a passionate servant of God who serves God with all his heart. One thing he said I like, that he wants to treat everyone equally and would not accept any money while visiting houses. This is unheard of in the Pentecostal circles. Thank God for his leadership, and I hope he will continue to stay with us and take our church to the next level. May God bless you, Pastor. Hi. I remember when Pastor Renjen and Jolie came for the first time at Shaji's house for prayer meeting, and afterwards I remember getting in the van and telling my husband that, oh, I think they're too young, I don't know. And I have to admit that my opinion has changed tremendously. They have been exceptional in the job that they took over in the past 2 years. And they're humble, they serve with all their heart, they're passionate, they're creative, and in everything that they do, they have a love for God. And I thank God for them, and I thank God that we hired them as the pastor of this church. One thing I want to say about Jolie is that I find her to be very nice, kind-hearted person who's always giving, very unselfish, always out there to serve others, never asking anything for herself, and I thank God for that. And I want to congratulate them for their baby also that's coming into our church. May God bless them tremendously. And if I have to sum it up in couple of words, what I think about them, I think they're like a breath of fresh air. And I thank God for that. May God bless you both. Sidro! Jesus? No, look over here! Abby. Yeah. Okay, I want you to tell me something about Pastor and Jolie Chichi. Any experiences or anything? Pastor and Jolie Chichi, man, they are really awesome people I've seen in my life. You know, Pastor is one of the youngest preacher I had in my life, and his preaching is so wonderful and so awesome. He does it from his heart, and he's a real good minister. You know, I can see that God's favor for him in whatever he does. I really thank God for giving him all kinds of blessings. The funny thing about Pastor and Jolie Chichi is they like me so much, and whenever they come to the apartment, they give me food, and the food they bring is like so joyful and so happy. It brings me so much happiness in my life. And after giving me good food, they also give me food from the Word, and that's ever even more joyful. I like Pastor and Jolie Chichi. And his preaching, talking about his preaching really talks to me. And whenever I come out from the church, and still stays in my mind. Especially today, he was talking about haunts. And I've never thought about fish, catching fish and haunts like that. And he really preached really wonderful from the Bible. And I thought about myself, and I really took my haunts away from my life. Thank you, Pastor. Hey Pastor, I know that you've been getting a lot of thank yous, but to be honest, you're truly one of the best, most humble, and encouraging pastors that I've ever known. And having a wife like Jolie Chichi is just like adding icing to the cake. The cake is amazing on its own, but you need the icing to give it a little kick.
So to be serious, you guys are the best thing that's happened to this church, and I thank God for bringing you here. The meaning is the light that is ignited on the cross is going to be continued even to the next generation. So we are carrying on that light in our present generation as a remnant to the next generation. Why won't we sing one more time? Calvary Kundil Koluthiya Deevam Nuttandukalai Kathum Deevam Innum